everyone! Hola todos! My name is Mr Pea y juntos vamos a aprender a hablar en inglés. Hoy os traigo un nuevo dictado en inglés. Como ya hemos visto en otros vídeos, este tipo de ejercicios es muy bueno para trabajar vuestra capacidad de escucha y os ayudará a entrenar vuestro oído en inglés. Hoy vamos a hacer un ejercicio de dictado con una deliciosa receta de galletas de jengibre. ¿Estáis preparadas y preparados? Here we go! Primero leeré el texto. Es aconsejable que en esta primera vez te limites a escucharlo sin escribir nada. Luego leeré una segunda vez con un tiempo más pausado y repitiendo cada frase. Ahí es cuando debes escribir lo que escuchas. Y por último, lo volveré a leer mostrando el texto para que compruebes si has tenido algún error. ¡Vamos allá! How to make gingerbread cookies. Ingredients: 1 egg, butter, brown sugar, honey, flour, baking soda, cinnamon, ginger, and salt. Preparation: in a bowl, mix 2½ cups of flour, 2 tablespoons of baking soda, 1 tablespoon of cinnamon, 1 tablespoon of ginger, and a pinch of salt. In another bowl, mix a cup of butter and a cup of brown sugar and add 1 beaten egg and half a tablespoon of honey. Carefully add the mixture from the first bowl to the second bowl. Shape the gingerbread cookies into the desired form. Finally, bake for 10 minutes in the oven at 180 degrees. Ahora lo leeré una segunda vez a un ritmo más lento y repitiendo cada frase. How to make gingerbread cookies. How to make gingerbread cookies. Ingredients. Ingredients: 1 egg, butter, brown sugar, honey, flour, baking soda, cinnamon, ginger, and salt. 1 egg, butter, brown sugar, honey, flour, baking soda, cinnamon, ginger, and salt. Preparation. Preparation: in a bowl, mix 2½ cups of flour, 2 tablespoons of baking soda, 1 tablespoon of cinnamon, 1 tablespoon of ginger, and a pinch of salt. In a bowl, mix 2½ cups of flour, 2 tablespoons of baking soda, 1 tablespoon of cinnamon, 1 tablespoon of ginger, and a pinch of salt. In another bowl, mix a cup of butter and a cup of brown sugar and add 1 beaten egg and half a tablespoon of honey. In another bowl, mix a cup of butter and a cup of brown sugar and add 1 beaten egg and half a tablespoon of honey. Carefully add the mixture from the first bowl to the second bowl. Carefully add the mixture from the first bowl to the second bowl. Shape the gingerbread cookies into the desired form. Shape the gingerbread cookies into the desired form. Finally, bake for 10 minutes in the oven at 180 degrees. Finally, bake for 10 minutes in the oven at 180 degrees.
Y ahora lo pondré una tercera vez, ya escribiendo el texto para que compruebes qué tal has hecho el dictado. How to make gingerbread cookies. Ingredients: 1 egg, butter, brown sugar, honey, flour, baking soda, cinnamon, ginger, and salt. Preparation: in a bowl, mix 2½ cups of flour, 2 tablespoons of baking soda, 1 tablespoon of cinnamon, 1 tablespoon of ginger, and a pinch of salt. In another bowl, mix a cup of butter and a cup of brown sugar and add 1 beaten egg and half a tablespoon of honey. Carefully add the mixture from the first bowl to the second bowl. Shape the gingerbread cookies into the desired form. Finally, bake for 10 minutes in the oven at 180 degrees. Y esto ha sido todo. ¿Qué tal ha ido? Por cierto, esta receta es auténtica, así que si quieres, con ayuda de tus padres, podéis hacer estas deliciosas galletas juntos. Antes de irme, quiero mandar saludos. Primero mando un saludo muy especial a la teacher Loretta, una estupenda profe de inglés que es de Rancagua, Chile. ¡Hello! Os mando a ti y a tus alumnos un abrazo enorme. Y otro saludo más para Javier y Guille, que son 2 hermanos de La Mancha en España. ¡Hello! Muchas gracias por vuestros mensajes, me han hecho muchísima ilusión. Y un último saludo para un grupo de amigos formado por Pedro, María, Nacho, Javier, Lourdes y Alejandro, todos ellos de Madrid. ¡Hello! Os mando a todos un abrazo gigantesco. Nos vemos en el próximo vídeo. Bye bye.